Dear students, we start with the harmonic functions. That means our third module. Okay, third module deals with the harmonic functions. You already know about the harmonic functions. So we have you have the notes. So just to go through the definitions of a harmonic functions. Now this is some of the basic properties of harmonic function. Suppose G is an open subset of C, then a function U from G to R is harmonic or if U has a continuous second partial derivative. നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് harmonic functions means it has a harmonic functions means it will satisfy the Laplace condition, that is dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square should be equal to 0. This is the Laplace equation. Function is said to be harmonic, then it satisfies this function. നമ്മൾ third year കോംപ്ലക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. സോ സപ്പോസ് G ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് C, then the function U from G to R, ഇത് വേണ്ട കേട്ടോ, is harmonic if U has a second continuous partial derivative, and this equation is called a Laplace equation. Next result, a function f on a region G is analytic if and only if the real of f and the imaginary part of f. This is the real part of f and imaginary part of f എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. A function f on a region G is analytic if and only if. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ്. എഫ് അനലിറ്റിക് ആകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും എന്തായിരിക്കണം? ബോത്ത് ഷുഡ് ബി ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ബോത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദി CR equation. That means Cauchy-Riemann equations satisfy ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷന്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും എന്തായിരിക്കും? ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. അത് CR equations സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓൾസോ we can say that another result that a region G is simply connected if and only if for each harmonic function U on G there is a harmonic function V such that U plus IV is analytic on G. ഈ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിലെ ഒരു റിസൾട്ട്, ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ABCD G is simply connected എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ABCD J വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 8-10 റിസൾട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്തതിനകത്തുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണിത്. ഒരു സിംപ്ലി കണക്റ്റഡ് റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഈച്ച് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ U we can find a harmonic function V, that means the harmonic conjugate of U, such that f U plus IV എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? അനലിറ്റിക് ഓൺ G ആയിരിക്കും. Okay, now if open connected G is simply connected if and only if, same result. Now come to next result. Any analytic function U are harmonic conjugate. Suppose f എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ U is a harmonic function and we can find a harmonic function V such that f equals U plus IV is analytic. Then we can say that V is the harmonic conjugate of U, that is harmonic conjugate functions. And next remark, every harmonic function on a simply connected region has a harmonic. Simply connected region ഏതൊരു harmonic function എടുത്താലും we can find there a harmonic conjugate for this function, and hence we can find an analytic function by joining these two harmonic function. Now each harmonic function on a region has a harmonic conjugate locally. These are some of the results. We need to use this result in the for proving the theorems. So suppose G is simply connected means this is a simple connector. By the above result, here we already have a result G is simply connected, then for any harmonic function we can find a harmonic conjugate to U. Now suppose our G is a region which is not simply connected, that is this is multiply connected. ഇങ്ങനെ പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള region ആണെങ്കിൽ we can consider each disk. Here it is. Here for each U we can find a conjugate U. Here for U we can find a U
ഇവിടെ ഓരോന്നിനെയും ഓരോ ഡിസ്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈച്ച് ഡിസ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, യു എന്ന് പറയുന്ന ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കൊരു ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. സോ ദ റിസൾട്ട് സേസ് ദ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എ റീജിയൻ ഹാസ് എ ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് ലോക്കലി. അതായത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ഓരോ ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്മോൾ ഡിസ്ക് എടുത്താലും അവിടെ ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ harmonic conjugate of that harmonic function. Now next remark, harmonic conjugate of a harmonic function differ by a constant. So we already said that if there exists a harmonic function, then we can find a harmonic conjugate for that function in a region. Okay, that is our result. And here it is says that harmonic conjugate of a harmonic function differ by a constant. So we are suppose for this harmonic function u, we have two harmonic conjugates v1 and v2. നമ്മുടെ റിസൾട്ട് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയും, യൂണിക് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇനി രണ്ട് ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ this remark says that if the harmonic conjugates of a harmonic function differ by a constant, v1 and v2 are differ by a constant, or one is the constant multiple of the other. Okay, suppose just ഒരു പ്രൂഫ് പോലെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. Conjugate, then we are both conjugate, then I into v1 minus v2. This can be written as by adding and subtracting u. That means u plus I v1 minus u plus I v2. Okay, this can, like this we can write, because we are adding a u and subtracting a u, this function. v1 and v2 are both a harmonic conjugate of u, and it follows by the definition of a harmonic conjugate. u എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു harmonic conjugate ആണ് v1. So we can say that u plus I v1 is analytic, and also u plus I v2 is also an analytic function, because v1 is a harmonic conjugate of u, v2 is a harmonic conjugate of u, therefore both are analytic function. So difference of an analytic function is again analytic. So we can say that u plus I v1 minus u plus I v2, this is also an analytic function. From this equation we can say that then by RHS, the RHS is analytic, therefore LHS should be analytic, which implies that I into v1 minus v2 is also an analytic function. Okay, is an analytic function. Since v1 and v2 are a real valued function, it follows the hence the real valued function I into v1 minus v2 is an analytic function. I into v1 minus v2 is an analytic function. അപ്പോൾ ഇത് analytic function ആണെങ്കിൽ v1 minus v2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? This is a real valued function ആയിരിക്കണം. Hence the real valued function, this is also an analytic. Now v1 minus v2 is a real valued function. So by the result, real valued analytic function on a connected set is a constant. A real valued analytic function of a connected set is a constant. So we can say that this is a real valued analytic function on a connected set. So v1 minus v2 should be a constant. See, so v1 can be written as c plus v2. So this is varies by a constant. Analytic conjugate of a harmonic functions, it differ by a constant. Now we have the next proposition, the proof you need to study. Then if u from G to C is a harmonic, then u is infinitely differentiable. Harmonic conjugate കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, u എന്ന് പറയുന്നത് G യിൽ നിന്ന് C യിലേക്കുള്ള ഒരു harmonic function ആണ്. Then u is infinitely differentiable. Here we have taking this function u as u from G to C. ഇതൊരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ, ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് G2 Rലേക്ക് ഓൾറെഡി മാറും. സോ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഇൻ കേസ് സിയിൽ നിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും. ഈസ് ഹാർമോണിക്, ദെൻ യു ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ. ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ലൈൻ ഇത് വെട്ടിയാണ് കേട്ടോ. Now proof starts from here.
fix z0, we need to show that this is infinitely differentiable. So we are fixing a positive number z0, that is x0 plus I y0 belongs to G. G le oru point nammal select chedu, and we are choosing a delta neighborhood of this z0. Suppose this is our G, we are selecting a point z0 and taking a delta neighborhood of z0, and we are showing that in this neighborhood u is infinitely differentiable. Delta is arbitrary, we can say that it is infinitely differentiable ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So we choose b z0, so choose delta naught such that delta naught such that b z naught delta is contained in G. Since G is open and it is an integer point, okay, it's already understood. Now if G is a multiply connected ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെടുത്താൽ മതി, b z naught, that is a connected disk. b z naught delta is a disk, so it is simply connected. Then we can say that in this simply connected region എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏതാണ്, b z0 delta എന്ന് പറയുന്ന simply connected diskനകത്ത് u എന്നുള്ള harmonic function we can find a harmonic conjugate, because we can always find a harmonic conjugate locally. അപ്പോൾ ഏതൊരു connected disk എടുത്താലും അവിടെ നമുക്കൊരു harmonic conjugate കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ u plus iv, ഈ harmonic functionും അതിന്റെ conjugateും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുന്ന u plus iv, that means f is analytic and hence it is infinitely differentiable. And this shows that it's a real part u. ഇതൊരു analytic function അല്ലെ, analytic functionന്റെ real part u is, this is analytic function means this is infinitely many differentiable function. Analytic function means infinitely many differentiable function ആണ് analytic function. That means u should be infinitely many differentiable in b z0 delta, and that means u is infinitely differentiable at z0. Since z0 is arbitrary, delta is arbitrary, we can say that it is infinitely differentiable in G. u is differentiable in G. Okay, ഇത് നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ലോക്കലി കണക്ട് ഉള്ള റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോ വിത്ത് ദിസ് we can conclude. Thank you.